reads it's Adilila chapter 3 text. Yeah, 14. text Maharaj. 14. Adilila mesame tavi me-14 text. We don't have the translation into Georgian actually. So I'll just read it. Yeah. Adilila 3 глава 14 стих. Okay, so Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. 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 Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Okay. So, reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, chapter 3, text 14. ჩვენ ვკითხულობთ ჩაიტანია ჩარიტამრიტას აძილილას მესამე თავს მე-14 ტექსტს. Chira Kali Nahi Kare Prema Bhakti Duna Bhakti Vina Jagatera Nahi Avastana. For a long time I have not bestowed unalloyed devotional service upon the inhabitants of the world. დიდი ხნის განმავლობაში მე არ გადამიცია ესე იგი უპირობო სიყვარული ჩემს მიმართ ამ სოფლიოს მოსახლეობისთვის. Without which, without such loving attachment, ამგვარი სასიყვარულო ესე იგი მიბმის გარეშე the existence of the material world is useless. მატერიალური სამყაროს არსებობა უნაყოფოა. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. კომენტარები მისი უწმინდესობა სვამი შრილა პრაბჰუპადასი. The Lord seldom awards pure transcendental love. უფალი ძალიან იშვიათად აჩვენებს ესე იგი უმაღლეს ტრანსცენდენტულ სიყვარულს გამოავლენს. But without pure love of God, მაგრამ უფლის წმინდა სიყვარულის გარეშე, which is free from fruitive activities, რომელიც თავისუფალია, ესე იგი ნაყოფზე ორიენტირებული, შედეგზე ორიენტირებული საქმიანობისგან and empiric speculation, და ემპირიული სპეკულაციებისგან, one cannot attain perfection in life. შეუძლებელი იქნება, ესე იგი, ცხოვრებაში რაიმე მიჯაჭვულობის უпростоრად სრულყოფილების მიღწევა. Sakla Jagate More Kare Vidi Bhakti Vidi Bhakti Braja Bhava Pade Nahi Suke. Everywhere in the world people worship me according to scriptural injunctions.
ძალიან ხშირად ადამიანები მე განმიხილავენ წმინდა წერილებიდან გამომდინარე. რა მოხდა? But simply by following such regulative principles, one cannot attain loving sentiments. მაგრამ მხოლოდ ამგვარი რეგულირებადი, ესე იგი, საქმიანობის საშუალებით ჩემი სიყვარულის მიღწევა შეუძლებელია. Loving sentiments of devotees in Vraj Bhumi. ანუ შეუძლებელია ვრაჯ ბუმიში ყოფი ერთგულების სასიყვარულო შეგრძნებების გაგება. Ishvaryane Janati Sahajagat Murita Ishvarya Astiti Prema Nahi Mora Prita. Knowing my opulence, the whole world looks upon me with awe and veneration. იცის რა ჩემის სიმდიდრის შესახებ მთელი სამყარო მოგრძალებით მიყურებს. Aishvarya Gyane Vidi Vajanaka Kariya Vaikuntake Yayu Chatur Vida Mukti Pada Pana. By performing such regulated devotional service in awe and veneration, one may go by contact. ესე იგი პატივისცემის გამოხატვით ამ რეგულირებადი საქმიანობის რეგულირებადი ერთგული მსახურების წარმოების შედეგად შესაძლებელია ვაიკუნთხაზე მოხვედრა. And attain 4 kinds of liberation. და 4 განთავისუფლების 4 სახის განთავისუფლების მიღწევა. მადლობა. Sharste Sarupya Ara Samipya Salokya Sayujya Nalaya Bhaktaryate Rama Aikya. These liberations are Sharste. ეს თავისუფლებები მოიცავს შარსტის achieving the same opulences of the Lord. ანუ იგივე სიმდიდრის მიღწევა რაც უფალს გააჩნია. Sarupya having the same form as the Lord. Sarupya არის იგივე ფორმის მიღწევა რაც უფალს გააჩნია. Samipya, living as a personal associate of the Lord. Samipya ნიშნავს ისეთი ცხოვრების წარმოებას, ანუ უფლის უშუალო ურთიერთობაში მყოფის ცხოვრების წარმოება. Salokya, living on a Vaikuntha planet. და Salokya ნიშნავს, რომ ვაიკუნთის პლანეტებზე იცხოვრო. Devotees never accept sayujya. ერთგულები არასდროდეს არ იღწვიან საიუჯიასკენ. This is Brahman realization, oneness with the Lord. ეს ფაქტიურად ბრამანული რეალიზაციაა, როდესაც უფლის მიღწევა გინდა გზით. Yuga Dhamma Pravartaimu Nama Sankirtan Kari Bhava Bhakti Diya Nachamu Bhavana. I shall personally inaugurate the religion of the age, Nam Sankirtan. და მე ეს პირადად მოვიტანე ამ ეპოქის რელიგია, რომელიც ნამა საკირტანაში იგულისხმება. The congregational chanting of the holy name. ეს არის უფლის სახელების გალობა მრევლთან ერთად. I shall make the world dance in ecstasy.
და ამგვარად მთელს სოფლიოს ავაწეკვებ ექსტაზში. Realizing the four mellows of loving devotional service. და ამგვარად შევაგრძნებინებ ერთგული მსახურების სასიყვარულო სიტყვას. Apani karimo bhakta baba antikare, apani achari bhakti saikumu ambare. I shall accept the role of a devotee. მე ერთგულის როლს შევასრულებ. And I shall teach devotional service by practicing it myself. და ამ ჩემი პრაქტიკის მაგალითზე ვასწავლი ერთგულ მსახურებას. Purport. When one associates with pure devotees, he becomes so elevated that he does not aspire even for the 5 kinds of liberation. როდესაც ერთგული მსახურებით, ერთგულებთან ურთიერთობით არის ადამიანი დაკავებული, მას ეკარგება ყოველი სურვილი ყველანაირი განთავისუფლების მიმართ, აი 5 ტიპის თავისუფლებისგან. Even 5 types of liberation. Pure devotees do not ask anything from the Lord. წმინდა ერთგულები უფლისგან არაფერს არ ითხოვენ. Because such liberation is a form of sense gratification. იმიტომ რომ ამგვარი თავისუფლება ფაქტიურად ცოდნის შედეგადაც მოდის. Devotees do not accept personal benefits. ერთგულები არ მიიღწვიან პირად გამორჩენისკენ. Because their only desire is to satisfy the Supreme Personality of Godhead by loving service. იმიტომ რომ მათი ერთადერთი მიზანია დააკმაყოფილონ უზენაესი უფალი ერთგული სიყვარულის მეშვეობით. No one but the Lord himself can teach the highest form of devotional service. ერთგული მსახურების უმაღლეს ფორმას უფლის გარდა ვერავინ ვერ გვასწავლის. Therefore, when the Lord took the place of the incarnation of Kali Yuga, he spread the glories of chanting the Hare Krishna mantra. და ამიტომად, როდესაც უფალი კალი იუგის, ესე იგი, განმანთავისუფლებელ ფორმაში მოდის, ის ყოველთვის ერთგული მსახურების დიდებას აღავლენს. This system is recommended for this age. ეს სისტემა ამ ეპოქისთვის არის რეკომენდებული. He also distributed the process of devotional service performed on the platform of transcendental spontaneous love. აგრეთვე უფალმა გაავრცელა ერთგული მსახურების, ესე იგი, პრაქტიკა ტრანსცენდენტული პლატფორმიდან. To teach the highest principles of spiritual life. იმისთვის რომ ესწავლებინა სულიერი ცხოვრების უმაღლესი პრინციპები. Therefore, he appeared in the form of a devotee, Lord Chaitanya Mahaprabhu. ამიტომაც უფალი ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუ მოგვევლინა ერთგულის როლში. Om Gyam Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmalitam Jaina Tasmai Shri Guruve Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Kacharine Nirvishesha Sunyavari Pastatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadha Sri Vasni Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is the external reason for Lord Chaitanya's appearance. აქ ჩამოთვლილი იყო გარე მიზეზები, გარეგანი მიზეზები უფალი ჩაიტანიის მოვლინებისა. There are three things. აქ სამი რამ არის მნიშვნელოვანი. We just heard two. ჩვენ მხოლოდ ორი წავიკითხეთ. One is to propagate the Sankirtan movement, the chanting of the holy name. ერთ-ერთი გახლავთ სანკირტან მოძრაობის გავრცელება, ანუ უფლის სახელების გალობა. Second one is to propagate transcendental devotional service in spontaneous love. აგრეთვე სპონტანურ სიყვარულში ერთგული მსახურების პრაქტიკის გავრცელება. And finally, to please Advaita Acharya. და მესამე მიზეზი იყო აგრეთვე ადვაიტა აჩარიას დაკმაყოფილება. And so this is the Lord's reciprocation with his devotees. ამგვარად ახდენს ურთიერთობას უფალი თავის ერთგულებთან, ანუ პასუხობს მათ სიყვარულზე. Lord's always willing to reciprocate with his devotees. უფალს ყოველთვის სურს უპასუხოს თავის ერთგულების სიყვარულს. But we are not always willing to reciprocate with Krishna. სამწუხაროდ ჩვენ არ გაგვაჩნია იგივე გრძნობა, რომ სიყვარულით უპასუხოთ კრიშნას. And so that's the problem. და ზუსტად ამაშია პრობლემა. And so Krishna comes in the form of Lord Chaitanya to show us how to reciprocate. და ზუსტად ამიტომ მოგვევლინა კრიშნა უფალი ჩაიტანიას ფორმაში, რომ გვაჩვენოს ეს სიყვარული. And basically, he's showing us how to chant the holy name. ფაქტიურად გვიჩვენებს თუ როგორ უნდა ვიმეოროთ, როგორ უნდა ავავლინოთ უფლის სახელები. He left 8 verses called Shikshastika. მან დავიტოვა 8 ლექსი, რომელსაც შიქშასტაკა ეწოდება. And the first 3 are about chanting the holy name. და პირველივე ლექსი ეხება უფლის სახელების გალობას. What's 3? What's up 3 as a percentage of 8? Are there any mathematicians? Pardon? It's about 40%, something like that. ანუ 3-8-ზე რო გავყოთ, ეს დაახლოებით 40%-ია. Yeah. And then, so the other 60% was the results of chanting the holy name. და დანარჩენ 60%-ში ახსნილი იყო, ესე იგი, შედეგები უფლის სახელების აღვლინებისა. And what's that? Na dhanam, na janam, na sundering. We lose all material desires. ფაქტიურად ჩვენ გვეკარგება მატერიალური, ყველანაირი მატერიალური სურვილი. You know, 3 things are prominent. That's attachment to the opposite sex. აქ 3 რამ არის ესე ნიშანდობლივი, ეს არის საწინააღმდეგო სქესის მიმართ ინტერესი, მიჯაჭვულობა. Attachment to wealth. მიჯაჭვულობა სიმდიდრეზე. And attachment to fame and adoration. და აგრეთვე მიჯაჭვულობა სახელთან. So they're all strong, but this last one is very strong. Pardon, Maharaj. These 3 are very strong attachments. ეს 3 მიჯაჭვულობა ძალიან ძლიერია. But the most subtle one is attachment to fame and adoration. მაგრამ ყველაზე fame and adoration, ყველაზე უფრო fame. ყველაზე უფრო ესე იგი ძლიერი მიჯაჭვულობა არის სახელზე მიჯაჭვულობა. როდესაც შენ სახელი გაქვს რაღაც.
So, just like Krishna, everybody likes Krishna. Როგორც კრიშნას, ყველას უყვარს კრიშნა, იზიდავს. And he likes that. ვინმე და მასაც მოსწონს ეს. So, we also have the same sentiment. ჩვენ ზუსტად იგივე ემოციები გვამოძრავებს. That we want to be adored by others. რა თქმა უნდა, ჩვენც გვინდა რომ სხვებს უყვარდეთ და მოვწონდეთ. And so if we want to be adored just for ourselves, that's a problem. და თუ ჩვენ გვინდა რომ მოვწონდეთ ჩვენი თავის დამსახურად, ჩვენისთვის, მაშინ პრობლემაში ვიმყოფებით. So this process of devotional service teaches us how to link that with Krishna consciousness. ერთგული მსახურების ეს პროცესი გვასწავლის თუ როგორ უნდა დაუკავშიროთ ეს ყველაფერი ერთგულ მსახურებას. This was Lord Chaitanya's mission. ზუსტად ეს იყო უფალი ჩაიტანიის მისია. To fulfill the desire of Lord Krishna that everybody surrendered to him. რომ შეესრულებინა უფალი კრიშნას, ესე იგი, დაპირება რომ ყველა მას მიენდობა. And this subtle false ego of fame and adoration is very difficult to give up. და ეს ძალიან ძნელად გადასალახავია, ესე იგი, ცრუ ეგოს ეს მიჯაჭვულობა სახელისა და დაფასების მიმართ. Advaitacharya, who was the third reason for the Lord's appearance, to please Advaitacharya, he shows us practically also how to reciprocate with Lord Chaitanya. ადვაიტაჩარია, რომელიც უფალი ჩაიტანიის მოვლინების მესამე მიზეზი გახდა, რომ მისი თხოვნა დაეკმაყოფილებინა, თავად გვაჩვენებს, თავისი მაგალითით გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა გიყვარდეს უფალი ჩაიტანია. Because Advaitacharya, he's Mahavishnu. იმიტომ რომ ადვაიტაჩარია იყო თავად მაჰავიშნუ. And so because he was Mahavishnu, Lord Chaitanya, being a devotee, used to offer his obeisances to him. და რადგანაც ის მაჰავიშნუ იყო, უფალი ჩაიტანია როგორც ერთგული, ის ხომ ერთგულად მოგვევლინა, ყოველთვის ქეთს იყიდა მის წინაშე. Because he was playing the part of a devotee. ზუსტად იმიტომ რომ ერთგულის როლს თამაშობდა. And he wasn't playing the part like we play a part. ისე არ თამაშობდა ჩვენ როგორც ვერთგულებთ. He's Lord Chaitanya, he's in that mood of Srimati Radharani, the best devotee. და გავითვალისწინოთ ის, რომ უფალი ჩაიტანია შრიმატი რადჰარანის განწყობილებით მოვიდა, ანუ საუკეთესო ერთგულის განწყობაშია. So if we follow Lord Chaitanya's example, we'll become very good servants of the Lord. და თუ ჩვენ უფალი ჩაიტანიის მაგალითს მივყვებით, ესე იგი, უფლის საუკეთესო ერთგულებად ჩამოყალიბდებით. But Advaitacharya had a problem. მაგრამ ადვაიტაჩარიას ერთი პრობლემა ჰქონდა. Can you imagine Mahavishnu has a problem? წარმოგიდგენიათ მაჰავიშნუს პრობლემა აქვს. I mean, I think if Mahavishnu's got a problem, what chance have I got? თუ მაჰავიშნუს პრობლემა აქვს, მე რა გამაშველება, ხო გაფიქრებინებს ამას. But it was a transcendental problem. მაგრამ ეს ტრანსცენდენტული პრობლემა იყო. Well, transcendental problems are all right, no problem. და ტრანსცენდენტული პრობლემები ფაქტიურად არ არის პრობლემები. So, when Lord Chaitanya was offering his obeisances and, treating him like a senior,
he was really uncomfortable. როდესაც უფალი ჩაიტანია მას ესე იგი თაყვანს წერდა და როგორც უფროსის ეპყობოდა ცუდად გრძნობდა თავს ადვაიტაჩარია. You know, well, think, why should he feel uncomfortable? If people are offering their obeisances to me, I would think they're very intelligent. და თუ ესე იგი ჩვენი მხრიდან შევხედათ და ვიფიქრებთ რატო უნდა ვიგრძნო არაკომფორტაბულად თავი ვიღაცა თუ პატივს მაგებს და მივიღო მოვიწონო. You know, Advaita Acharya saw that Lord Chaitanya, everybody was offering their respects to Lord Chaitanya and serving him. და ყველა პატივს აგებდა უფალ ჩაიტანიას და ემსახურებოდა მას. And he thought, they're getting so much mercy by serving Lord Chaitanya. და ამ მსახურების გაწევიდან ძალიან ბევრ წყალობას იღებდნენ. And so he thought, and I'm not getting any mercy. და ის კიდე დაფიქრდა, მე კიდე არანაირი ესე იგი წყალობა მე არ მხვდება. If Lord Chaitanya keeps offering me respect, I might, get puffed up and fall down. და თუ უფალი ჩაიტანია განაგრძობს ჩემ თაყვანისცემას, მე ასე შეიძლება საერთოდ დავეცე. And so, Lord Chaitanya could understand Advaita Acharya's mind. რა თქმა უნდა, უფალ ჩაიტანიას ესმოდა რაზე ფიქრობდა ადვაიტა აჩარია. And he said, why are you thinking like that? და კითხა, ასე რატომ ფიქრობდა? And he told the story of a king who had a commander-in-chief of his army. და ეს ისტორია მოუყვა მეფისა, რომელსაც ყავდა მეთაური თავისი ჯარის. And sometimes the king would be glorifying the commander-in-chief for his great military activities. და დრო და დრო მეფე ამ თავის სარდალს ხოტბას ასხავდა ესე იგი გმირული საქმიანობის გამო. And sometimes he would chastise him. And so Lord Chaitanya said that, both things that the king did was for the benefit of the commander-in-chief. და ხანდახან კი ჯდიდა კიდევაცა. და უფალი ჩაიტანია ამბობდა, რომ აი ეს ორივე შექებაც და დასჯაც ამ მეთაურის საკეთილდღეოდ ხდებოდა. So whether I actually glorify you or chastise you, it's the same. ფაქტიურად უთხრა, რომ არა აქვს მნიშვნელობა შეგაქებ თუ გაგლანძღავ, ერთ და იგივეს ნიშნავს. And that satisfied Advaita Acharya. So I'm still getting mercy even though he's offering obeisances to me. და ფაქტიურად ამით დაამშვიდა ადვაიტა აჩარია ის მიხვდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავად უფალი პატივს აგებს მას, მაინც იღებს წყალობას. Well, not quite all. No, not quite satisfied, not fully. თუმცა თლად ვერ დააკმაყოფილდა ასეთი მდგომარეობით. So he thought, I need to get chastised by Lord Chaitanya for once. და ესე გადაწყვიტა, რომ სჭირდება უფალი ჩაიტანიესგან რაღაცა დასჯის მიღება. And so he thought of a plan. და რაღაცა გეგმა ჩაიფიქრა. And so he went round all the local mats, impersonalist mats, and he was listening to all their philosophy. დაიარა ყველა ესე იგი იმპერსონალისტური მათი და მოусმინა მათ ფილოსოფიებს. And he was coming back to Lord Chaitanya's camp and telling all the devotees about this impersonalist philosophy. და როდესაც დაბრუნდა ამ თავის უფალი ჩაიტანიის ბანაკში, დაუწყო ამ ერთგულებს ამ იმპერსონალისტური თეორიების მოყოლა. And then eventually he started his own classes on impersonalist philosophy. ეგეც არიკმარა და დაიწყო ლექციების ჩატარება იმპერსონალისტურ ფილოსოფიის გარშემო. And when Lord Chaitanya found out, he was really angry. ეს რომ უფალმა ჩაიტანიამ გაიგო, ძალიან გაწყრა.
So he went looking for Advaita Acharya. And then he found him giving class to some people. And my Lord, when Advaita Acharya saw Lord Chaitanya coming towards him out of the corner of his eye, he started really preaching this philosophy of festibility. თალის რაღაცა კუთხით ისე შორს შეამჩნია რომ უფალი ჩაიტანია უახლოვდებოდა მან ესე იგი მთელი ძალისმევა ჩადო და დაიწყო ქადაგება ამ იმპერსონალისტური თეორიისა. And the nearer Lord Chaitanya got to him, the more enthusiastic he became to preach. რაც უფრო უახლოვდებოდა მით უფრო დიდი ენთუზიაზმით ქადაგებდა. And eventually Lord Chaitanya reached him and he started beating him. და საბოლოოდ უფალმა ჩაიტანია მიაღწია მას და ეგრევე ცემა დაუწყო. And it not started, he was beating him and beating him and beating him. ესე იგი ძალიან წარედ ცენდა რა, მოკლედ ვერ აჩერებდნენ. And Advaita Acharya's wife started screaming, "Stop! Stop, you're going to kill him!" ამ დროს გამოვარდა ადვაიტა აჩარიას მეუღლე და დაიყვირა, გაჩერდით, მოკლავთ ასე. And Lord Chaitanya says, "That's what I want to do." უფალმა ჩაიტანიამ უპასუხა, ზუსტად ამის გაკეთება მინდა. You know, Advaita Acharya was in ecstasy. ადვაიტა აჩარია კი ექსტაზში. He says, "This is what I wanted. I wanted to be chastised by Lord Chaitanya." ზუსტად ეს არ მინდა, და დავესაჯე უფალსო. And then Lord Chaitanya understood this was a trick. ამ დროს უფალი ჩაიტანია მიხვდა რომ ეს ტრიკი იყო ყველაფერი. Lord Chaitanya became a little bit ashamed that he fell for that trick and he beat him. და ცოტა შერწყვა კიდევაც რომ ესე ოღრიდან გამოვიდა და გალახა. So this is the devotee. He always wants to be in the lower position like Advaita Acharya. ესეთია ედგული, მას ყოველთვის უნდა რომ უფრო დაბალ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, როგორც ადვაიტა აჩარია იქცეოდა. And then we're in a good mind, we're in a good position for practicing devotional service. როდესაც ჩვენ კარგ განწყობაზე ვიმყოფებით, ეს ნიშნავს, რომ ერთგული მსახურებაში კარგ პოზიციაზე ვართ. კარგი პოზიციას მივაღწიეთ უკვე. We're in a humble state of mind. ანუ ჩვენ ესე იგი მორჩილება შეგვიძლია. Yes, so, you know, there's many pastimes. One pastime is where Lord Chaitanya, in his earlier years, he used to perform kirtan in Srivasa's house called Srivasangam. Very, ესე იგი, გართობა არის აღწერილი. ერთ-ერთი მათგანი არის, როდესაც შრივასის სახლში კირტანს ატარებდა შედარებით ახალგაზრდა უფალი ჩაიტანია. And so one day, Srivasa's mother-in-law, she crept into the kirtan to see, you know, because they shut all the doors and only the confidential devotees were there. ამ კირტანის დროს იხურებოდა კარები და მხოლოდ განსაკუთრებულად დაშვებული საზოგადოება იკრიბებოდა. იქ და შენიერ დღეს ამ შრივასის სიდედრმა მოინდომა, რომ ესე იგი შეეჭვრიტა ამ ოთახში რა ხდებოდა, დასწრებოდა კირტანს. You know, mother-in-laws are very dangerous. სიდედრები საკმაოდ საშიში პიროვნებები გახლავან. So she was hiding in the kirtan and Lord Chaitanya was dancing in ecstasy. და ნუ ესე შეიჭრა ამ კირტანში და ამ დროს უფალი ჩაიტანია ექსტაზში წეკვდა. Then I was thinking, there's something wrong here. და ის ფიქრობდა, აქ რაღაცა ვერ არის თლად კარგად. I'm not feeling the same ecstasy that I usually feel. რაღაცა ისეთ ექსტაზს ვერ გრძნობ, როგორც ჩვეულებრივ მეუფლება ხოლმე. So he stopped the kirtan. და გააჩერა კირტანი.
And he said to Srivas, is there somebody who shouldn't be in this house? შრივას შეეკითხა ამ ოთახში ვინმე ისეთი ხომ არ არის ვინც არ უნდა შემოსულიყო. And so he went looking and he found his mother-in-law in one of the rooms. შრივასმა მიმოიხედა და მოაჩინა კიდევაც თავისი სიდედრი. And he immediately said that, said to one of his associates, kick her out immediately. და ერთ-ერთ თავის მეგობარს მიმართა, ახლავე გააგდეთ აქედან. And so he threw his mother-in-law out of the house. ფაქტიურად სახლიდან გააგდო საკუთარი სიდედრი. And so his mother-in-law wasn't a very serious devotee. That's the problem. პრობლემა იმაში იყო, რომ ეს სიდედრი არ იყო სერიოზული ერთგული. So, Lord Chaitanya was making the point with this pastime that, it doesn't matter who we are, to actually get Lord Chaitanya's darshan, we have to be very serious about devotional service. ფაქტიურად ამ გართობით უფალმა ჩაიტანიამ გვაჩვენა, დაგვანახა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ახარ, ხო, თუ უფალ ჩაიტანიასთან ურთიერთობა გსურს, მაშინ ძალიან სერიოზული ერთგულება უნდა გამოიჩინო. Because, with relatives, we sometimes favor the relatives and give them a special advantage over other people. ფაქტიურად ეს იმიტომ მოხდა, რომ როდესაც ჩვენ ნათესავებთან გვაქვს ურთიერთობა, მათ შეიძლება უფრო მეტი პრივილეგია მივანიჭოთ ვიდრე სხვა ადამიანებს. Your mother-in-law is one of the family. აქ ყოველთვის არის გამართლება, რომ ოჯახია რაცო. And but it's not that kind of family. If we can't get advantage by being part of the family unless we take advantage of a devotee's family. ფაქტიურად ეს არ გვაძლევს ესე იგი იმის უფლებას, რომ გამოვიყენოთ ოჯახის წევრობა, როგორც კოზირი, ესე ვთქვათ. Well, we do get benefit actually. ფაქტიურად როდესაც ერთგულის ოჯახში ვიბადებით, მაშინ ვიღებთ გარკვეულ But not like we don't get to, understand devotional service in spontaneous love, which is what this chapter is about. თუმცა ეს არ მოგვცემს იმის გარანტიას, რომ სპონტანურ განწყობაში შევძლებთ ერთგული მსახურების და სიყვარულის აღქმას, რაც აი ამ თავის ძირითადი შინაარსია. Because devotional service with spontaneous love means that we're naturally affectionate towards Krishna without any effort. იმიტომ რომ სპონტანურ სასიყვარულო ერთგულმსახურებას ის გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ბუნებრივად მოქმედებთ კრიშნას სიყვარულიდან გამომდინარე და ამას არანაირი ძალისხმევა არ ჭირდება. And that relationship of spontaneous love actually purchases Krishna. და ამგვარი სპონტანურ სიყვარულს ძალუც რომ კრიშნაც კი დაატყვევოს. The devotee controls Krishna. ამრიგად ერთგული აკონტროლებს კრიშნას. And how do we become serious, not like Sri Vastako's mother-in-law? How do we become serious about devotional service? სიდეც რომ არ დავემსგავსოთ, როგორ უნდა გავხდეთ სერიოზულები ეს ერთგულმსახურებაში. Ramananda Roy was asked by Lord Chaitanya about pure devotional service. ზუსტად რამანანდა როი გვიმღერის გვაცნობს აი ამას ამ წმინდა სუფთა სიყვარულის თემას. And he gives so many answers. ძალიან ბევრი პასუხი გასცა რა ამ თემაზე. But Lord Chaitanya rejected them all.
თუმცა უფალმა ჩაიტანიამ ყველაზე უარი განაცხადა. And eventually he quoted a verse from the Bhagavatam. და ბაგავატამიდან ერთ-ერთი ლექსი მოიყვანა მაგალითად. And immediately Lord Chaitanya accepted this. და დაუყოვნებლივ უფალმა ჩაიტანიამ მიიღო ეს ლექსი. He said, Jnane priyasamada pashyana mantyeva jivanti sanmakaritam baladiya varna stane stitasya shruti gatim anavan manovya ya prayaso jita jita apitrais prilokyam. He says, Jnane priyasam, we should not speculate about devotional service. აქ საუბარია რომ არ უნდა ვისპეკულიროთ ერთგული მსახურებით ამ ლექსში. But we should carefully hear from devotees. ძალიან ყურადღებით უნდა მოусმინოთ ერთგულებს. And that patient hearing, it actually purchases a lot. და ფაქტიურად ამგვარი მიდგომით შეიძლება ყველაფერი შეიცვალოს. Prabhupada actually says that this hearing process is better than studying. ანუ ფაქტიურად მოსმენის პროცესი ჯობია შესწავლის პროცესს. We should study also. ჩვენ აგრეთვე უნდა ვისწავლოთ. But when we hear the philosophy, it's much more powerful from a realized soul. მაგრამ როდესაც ფილოსოფიას ვუსმენთ უკვე რეალიზებული პირისგან, ის გაცილებით უფრო ძლევამოსილია. In a lecture, for instance, მაგალითად ლექციის დროს. Even if we don't hear the whole lecture, there may be one thing which actually rings a bell. We actually identify with. შესაძლებელია ამ ლექციის განმავლობაში მთლიანი ლექცია ვერ აღვიქვათ, მაგრამ ერთმა რაღაცამ მაინც შეატოკოს ჩვენი გული და იმას ვიქნას გამოგახსენოთ. Has anybody had that experience? გქონიათ ეგეთი გამოცდილება? Also, that makes sense. ხო, აი როცა რაღაცა უცებ გეცემა თვალში და ამბობ, ეს And sometimes we can actually remember that instruction or that point for many, many years. და აი ამ მინიშნების თუ მითითების დამახსოვრება ბევრი წლის განმავლობაში შეგვიძლია. And I remember when I was in Manchester, the temple president was giving a class. მახსოვს ერთხელ მანჩესტერის ტაძრის პრეზიდენტი ლექციას კითხულობდა. And he quoted the first line of a verse. It was Nate vidus spartikatim hi Vishnu. აი ეს ლექსის ეს პირველი სტრიქონის ციტირება გააკეთა. And I could somehow or other I just remembered that line and I couldn't forget it. It's the first time I heard it and I just remembered it. და გასაოცარი ის იყო, რომ აი სულ პირველად გავიგე ცხოვრებაში ეს და ლექსის ეს ნაწილი და სულ დამამახსოვრდა. აბსოლუტურად რაღაცა ძალისხმევის გარეშე. So that's the effect when we're really focusing on something, we can remember it ongoing. და ზუსტად ესეთი ეფექტი აქვს, როდესაც რაღაცას მივაყროთ ჩვენ ყურადღებას ზედმიწევნით, ის ჩვენს მეხსიერებაში აისახება. I want to do an experiment. Is everybody ready? ექსპერიმენტის ჩატარება მინდა. მზად ხართ? Bill, with apprehensive. Yes, Maharaj. Are they sure? Are they sure? Yeah. დარწმუნებულები ხართ? Yes, Maharaj. Okay. კარგით მაშინ. I just want everybody to, I think I've used this example before, but I want everybody just to think for 30 seconds or so about something that happened in their past where they just couldn't forget this particular activity.
They were in a situation where they heard something and it just stayed with them. შეიძლება ადრეც გამიკეთებია ეს, მაგრამ იქნებ ახლა ეცადოთ გაიხსენოთ აი რამე რაც გაგიგიათ და მე მთელი ცხოვრება დაგმახსოვრებიათ. Чтобы, значит, что-то вас вспомнить, что-то услышали, и на вас такое впечатление произвело, что всю жизнь помните. Has everybody got one? The answer is Mahamantra here. Forgot the name of this devotee. Okay, Mahamantra, we can accept that, but anything else? Mahamantra misagrebia. Კიდევ რამე ხომ არ გახსოვთ? Another answer is that we have to get up earlier than 4 o'clock in the morning. Oh, usually people forget that one. Mnogi ljudi, ბევრ ადამიანს არ იცდება ეს. Ამ 4 საათამდე რომ უნდა ავდგეთ დილით, ეს დაამახსოვრდა, მაგრამ ბევრს ავიწყდება ხოლმე ეს ამბავი. You know, people. It can be a material example, actually. Ფაქტურად მატერიალური რაღაცა მაგალითის მოყვანაც შესაძლებელია. უფრო მაგასებია. Так, читание, чем вчера хорошо рассказывал, как он картошку жарил первый раз, когда красавцы готовили. So, Amtol Prabhu now recalled the story of Chaitanya Chandracharan Prabhu when he was telling how he first tasted prasadam and then came home and started to fry potatoes. Fry potatoes? Yeah, to make prasadam. What do you mean? Chaitanya Chandracharan was so impressed with prasadam that he immediately decided to cook. Oh, I see. He heard about prasadam and he decided to offer it himself. He tasted it. Yeah? Yeah. Я фактически рассказала. Yeah, so, you know, it's all dependent on how focused we are at that time, and if we're really focused, it will actually stay. ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად კონცენტრირებული გვაქვს ყურადღება ამ მომენტისთვის და თუ კონცენტრირებული ვართ, ის აუცილებლად დაგვრჩება მეხსიერებაში. Okay, we just got a little message there. Where do we get the messages? სადღაც მესიჯი შემოვიდა მე მგონი. აბა მოდი შემოწმენთ. Let's have a look. Let's have a look at the chat. I can't see. Here we are. It's Krishna Mataji. Krishna Mataji მოგწერა. Can you? Will you read or? I can't. I don't know how to get it. I can see a name, but I don't know how to bring it in. Let me try to read it. I'll have to change the direction. So, I once heard that the association of devotees is like flip. It's like a ship. It might be crowded and some might stand on our foot. We might have trouble with some of them, but we should not jump off the ship. If we jump, we are jumping into more trouble. Yeah. That's a good point, actually. Значит, Krishna Mataji მოგწერა, რომ აქ გაუგია, რომ შეიძლება გემს შეადარო, ეგ მსახურებაო.
რა თქმა უნდა იქ შეიძლება ხალხმრავალობა იყოსო და დაჯდომაც ვერ მოახერხო ფეხზე იდგეო, მაგრამ თუ ჩამოხტიო ამ გემიდანო მით უფრო მეტ სირთულეში აღმოჩნდებიო. Yeah, in the association of devotees, it's not always, it doesn't always seem what we think it should seem. Sometimes there may be differences of opinion. რა თქმა უნდა, ერთგულებთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას სხვაგვარად უნდა ვუყუროთ, იმიტომ რომ ხანდახან ჩვენ სხვადასხვა შეხედულებები შეიძლება გქონდეს, განსხვავებული შეხედულებები. And you know, in the spiritual world, there's differences of opinion. და ფაქტიურად სულიერ სამყაროში იგივე ხდება, ყველა განსხვავებულია. And so, you know, somehow or other we have to deal with them. და ჩვენ მოგვიწევს ამის შეგუება. Because I say, when we put into that situation, it actually purifies the intelligence. იმიტომ რომ ამგვარ სიტუაციაში აღმოჩენა გვიწმენს ჩვენ ცნობიერებას. We have to make a seemingly incompatible situation into a compatible situation. ანუ ჩვენ გვიწევს რომ შეუსაბამო რაღაცების შესაბამისობაში მოყვანა ვისწავლოთ. And when we do that, pleases Krishna very much. ამას როცა ვაღწევთ, ეს კრიშნას ძალიან სიამოვნებს. Just like Arjuna. როგორც არჯუნა. Arjuna was the 5 sleeping sons of Draupadi were murdered by Ashwatthama. არჯუნამ როდესაც აშვათამამ სიცოცხლეს გამოასალმა რაუპაძის 5 მძინარე ვაჟი. And so Arjuna chased Ashwatthama. Arjuna's გაეკიდა აშვათამას. And when he caught him, Krishna was driving his chariot. He said, "Kill him." და როდესაც დაეწია, რადგანაც კრიშნა მართავდა მის ამას რა ქვია, ეტელს, კრიშნა უთხრა, მოკალი. Kill him immediately. დაუყოვნებლივ მოკალი. He's a disgrace to his family. იმიტომ რომ სამარცხვინოა თავისი ოჯახისთვისაც მისი And არსებობა. he committed infantile, killed those sleeping boys. მან განზრახ გამოასალმა სიცოცხლეს ფაქტიურად 5 ყმაწვილი. And so, what would you do if Krishna said to you that? რასის გაიზამდით თქვენ კრიშნას რომ თქვენთვის ეგეთი რამე ეთქვა? Would you argue with him? Or would you? They say we would kill. Yeah, okay. But Arjuna didn't. He said, wait a minute, I'm not quite sure about this instruction. მაგრამ არჯუნა შეეწინააღმდეგა, უთხრა მოისადე დარწმუნებული არა ვარ რომ ეს სწორი გზა იქნება. And so he went back to the camp and he bound Ashwatthama, took him back to the camp and then threw it down in front of Draupadi and the Pandavas. და მან ესე იგი დააბა ეს აშვათამა და წაიყვანა ბანაკში და ყველას თვალწინ ესე იგი დრაუპაძის წინ დააჩოქა. And Draupadi said, "Don't kill him. He's the son of the deceased Dronacharya, so he is now our spiritual master." და დრაუპაძიმ უთხრა, არ უნდა მოკლა აშვათამა, იმიტომ რომ ჩვენი ის დრონაჩარიას ვაჟია, შვილია და ეხლა ფაქტიურად ჩვენი აჩარიაც გახდა. And he's also
I don't want to see his mother suffer like I have when he's killed. და გარდა ამისა არ მინდა რომ დედამისმაც იგივე ტკივილი განიცადოს რაც მე გამოვიარე შვილების სიკვდილის შემდეგ. And in the scriptures there's no injunction for killing a Brahmin. და წმინდა წერილებიც ამბობენ რომ ბრამანის მოკლა არ შეიძლება. And then you would see he agreed this is real religion, this is right. ამ განაცხადს იუტიშტირაც დაეთანხმა და აღიარა რომ ეს სწორი რელიგიური სწორი მიდგომა იყო. Nakula and Sahadev agreed also. ნაკულას და სახადევაც დაეთანხმნენ. But Vishnu said kill him. ვიშმამ თქვა გვესა თიმამ თქვა მოკალით. He's a murderer. ის კოლელია თვითონ. So, Arjuna was a bit bewildered, he didn't know what to do. Krishna and Bhima wanted him killed, the others wanted him saved. არჯუნა ცოტა დაბნეულ მდგომარეობაში იყო, აღარ იცოდა რა უნდა ეკნა. კრიშნა და ბიმა ეუბნებოდნენ რომ უნდა მოეკლა, ნაწილი ეუბნებოდა რომ მოეკლა და დანარჩენები ამბობდნენ რომ არ უნდა მოეკლა. And then Krishna said to Arjuna, because he could see he was bewildered, he said, you have to kill him and satisfy me and Bhima, and not kill him and satisfy Draupadi and the Pandavas. რაზეც კრიშნამ უთხრა, შენ ეხლა მოგიწევს მოკლა იმისთვის რომ მე და ბიმა დაგვაკმაყოფილო და არ მოკლა ხმა რომ დააკმაყოფილო დრაუპადი და დანარჩენი პანდავები. And so Arjuna was intelligent, he could understand Krishna's meaning. არჯუნა ჭკვიანი კაცი იყო და მიხვდა რას გულისხმობდა კრიშნა. So he got his sword and he cut the jewel off Ashwatthama's head. და არჯუნა ამოიღო თავისი ხმალი და აშვათთამას თავზე განთავსებული ესე იგი ძვირფასი ქვა მოკვეთა. This is a jewel which all Brahmins had. ეს ის ძვირფასი ქვა რომელიც ყველა ბრამანს ამშვენებს. So he lost his caste. So he says dishonor is worse than death. ეს და ფაქტურად ამგვარად მან თავისი კასტა დაკარგა და ნამუსის ესე იგი დაკარგვა ყველაზე უარესი სასჯელია. And he wasn't physically killed either. ფიზიკურადაც არ იყო მოკლული ამგვარად. So in other words, then Krishna was happy with Arjuna. He was actually testing Arjuna's intelligence. კრიშნა რა თქმა უნდა კმაყოფილი დარჩა არჯუნასი. ამგვარად მან არჯუნას ჭკუაც გამოცადა. So that's our work, is to please Lord Chaitanya by trying to use our intelligence to cooperate together. და ზუსტად ასე უნდა ვეცადოთ ჩვენ რომ ესე იგი გამოვიყენოთ ურთიერთობაში ერთობლივად ვეცადოთ და ვემსახუროთ კრიშნას. Because Krishna is the source of all intelligence, and if we surrender to him, he can give us the intelligence to solve a situation. იმიტომ რომ ყველანაირ ცნობიერებას კრიშნა ფლობს, ყველანაირ ჭკუაგონებას და თუ მას კარგად ვემსახურებით, მას შეუძლია თავად მოხდეს ეს. But sometimes it means that we may be mistreated. მაგრამ ეს ხანდახან ნიშნავს, შეიძლება ისე გამოიხატოს, რომ ვიღაცა არასწორად გვეპყრობოდეს. Does anybody sometimes feel mistreated, misunderstood? გაქვთ ხო არა ესეთი შეგრძნება, რომ რაღაცა არასწორად გექცევიან, არ ესმით თქვენი? Yeah. ხომ არის ეგრე? Everybody, I think, sometimes. Very often people say. Yeah, they don't understand at all. ფაქტიურად საერთოდ არ ესმით ხოლმე ჩვენი.
So, there's one Lord Chaitanya's very dear devotees, they call him Shivananda Sen. ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი ერთგული ყავდა უფალ ჩაიტანიანს, შივანანდა სენ ერქვა სახელად. And Shivananda Sen used to take devotees from West Bengal to Jagannath Puri every year. შივანანდა სენს ყოველ წელს მიყავდა დასავლეთ ბენგალიიდან ჯაგანათ პურიში ერთგულები. And so that meant they used to travel by foot. და ფეხით აკეთებდა, მოგზაურობას ფეხით ატარებდა. So he had to arrange for their travel arrangements, their sleeping arrangements, and their eating arrangements. და შესაბამისად უწევდა ამ ხალხისთვის, ესე იგი, უზრუნველყო გაეკეთებინა. სად უნდა გაჩერებული იყვნენ, სად უნდა ეჭამათ, როგორ უნდა ეჭამათ, ესეთი უზრუნველყოფა მის კისერზე გადადიოდა. There were hundreds of devotees. და ასობით ერთგული მიყვებოდა ხოლმე. And so one particular, they came to a river where they had to pay a toll. So I'd wait till Sivananda Sen started arguing with the toll keeper to lower the price. ერთ-ერთ უბანზე გზაზე ისეთ ადგილას მოხვდნენ, სადაც უნდა გადაეხადათ ესა რა ქვია. პარკი კი არა და გადასახადი, გზის გადასახადი და დააფიქსირა, რომ ეს მისი თანხლები ერთგულები ეკამათებოდნენ ამ ხალხს და ცდილობდნენ, რომ დაეწევინებინათ გადასახადის ოდენობა. Wow, that was a lot. Yeah, Georgian language. I only said about 5 words. Well, the Georgian language is not that flexible. Yeah. So anyway, he told the rest of them, you go on the boat and go forward, and I'll catch you up. და უთხრა ესე იგი დანარჩენებს, რომ ახლა თქვენ ჩასხედით ამ გემში, გადადით მდინარეზე და მე დაგეწევით. And so, eventually they reached their place where they were staying, and Shivananda Sen hadn't got there yet. და ფაქტიურად ის ერთგულები წავიდნენ, მივიდნენ იმ ადგილზე, სადაც უნდა გაჩერებულიყვნენ და შივანანდა სენი ასე დარჩენდა. So, Prashadam was delayed. შესაბამისად, პრასადიც გადაიდო. And, eventually Shivananda Sen made it to that place. როგორც იქნა შივანანდა სენმა მიაღწია იმ ადგილმდებარეობას. Lord Nishananda, he was really angry. უფალი ნიციანანდა აი საშინლად გაბრაზებული იყო. And he was saying, where is the Prashadam? დაბიოდა და იძახდა, სად არის პრასადი? We've been traveling all day without Prashadam. მთელი დღე გზავრობდით და პრასადი საერთოდ არ მოუწიათ ჩვენ. Where is that rich Shivananda Sen? He's making the arrangements. სად არის საზღარი შივანანდა სენი? იმას უნდა მიეხედა ამის ყველაფრისთვის. And then he saw him and he ran at Shivananda Sen. და დაინახა შივანანდა სენი და მიქანდა მასთან. And he kicked him on his chest. პირდაპირ ეს მტერჩი ჩაარტყა. And Shivananda Sen was very happy. შივანანდა სენი ამისგან ბედნიერების წვერვალს ეწვია. ფეხი აუცილებელი. But Shivananda Sen's son, he was really upset. He thought, he didn't deserve that. Why did he do that? თუმცა შივანანდა სენის შვილს საერთოდ არ მოეწონა ეს საქციელი. არ იმსახურებდა და ასე რატომ მოეყრნენ მოიძახდა. And so then Shivananda Sen could understand the mind of his son, and he said, no, this is a very great benediction that I've just had from Lord Nityananda. შივანანდა სენმა რა თქმა უნდა მიხვდა რას ფიქრობდა მისი შვილი და
სასწრაფოდ შეაცვლევინა აზრი, უთხრა რომ ეს პირიქით არის წყალობა უფალი ნიტიანანდასგან. So, if we're chastised by the Lord or by his devotee, it's actually a sign that Krishna actually loves us. და ფაქტიურად, როდესაც უფალი ან მისი ერთგული რაღაც გზჯის, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ უფალს უყვარვართ. Because, when we love somebody, we don't want to see them in difficulties. So sometimes we have to chastise them. იმიტომ რომ როდესაც ვიღაცა გვიყვარს, რა თქმა უნდა არ გვინდა რომ სირთულეში აღმოჩნდნენ და ამიტომ ხანდახან უწყრებით კიდევაც. The worst thing that can happen is if Krishna ignores it. ყველაზე უარესი იქნება თუ კრიშნა საერთოდ ყურადღებას არ მოგვაქცევს. That's the highest or the worst reciprocation. ეს არის ყველაზე უარესი პასუხი, ფაქტიურად. So, Krishna is so kind. He's punishing everybody in the material world. ფაქტიურად კრიშნა ყველას ჯის ამ მატერიალურ სამყაროში. That's out of love. მაგრამ ეს ყველაფერი სიყვარულით მოსდის. He's always trying to elevate the conditioned soul. ყოველთვის ცდილობს რომ აამაღლოს განპირობებული სული. Another example is at Rath Yatra, Lord Jagannath Rath Yatra. კიდევ ერთი მაგალითია ჯაგანათ რათა იატრა. Lord Chaitanya was dancing in ecstasy in front of Lord Jagannath. უფალი ჩაიტანია უფალ ჯაგანათას წინ ექსტაზში ცეკვავდა. And there was a big crowd surrounding Lord Chaitanya. და გარშემო დიდძალი ხალხი ერტყა მას. And so they were all, stretching to see, looking over people's heads, looking to one side. ყველა ცდილობდა რაღაცნაირად თვალი მოეკრა უფლისთვის. And Hari Chandan was one of Lord Chaitanya's close devotees. ერთ-ერთი ესე იგი ახლო ერთგული უფალი ჩაიტანიისა იყო ჰარიჩანდრა. And he was stood in front of King Prataparudra. ის მეფე პრატაპარუდრას წინ იდგა. So King Prataparudra's servant, he started shoving Harichandran, hitting him on the shoulder, asking him to move. He kept hitting him, and Harichandran would just go like that, and then carry on looking. და ამ მეფე პრატაპარუდრას ერთ-ერთი მსახური ცდილობდა ჰარიჩანდრას გაწევას, ანუ მხარზე დაარტყა და სთხოვა რომ გაეტარებინა მეფე, მაგრამ მან საერთოდ ყურადღებაც არ გახედა და ისევ უკან გამოიხედა. And so when it was being ignored, King Prataparudra's servants had to push him even more. და ესეთი იგნორირება რო გაუკეთეს, ეს მსახური კიდევ უფრო მეტად მიაწვა, ანუ ცდილობდა რომ გაეწია. And Harichandran eventually just turned on and he slapped, the king's servant on the face. რასაც ჰარიჩანდრას ესე იგი ესეთი პასუხი მოყვა, ის შემოტრიალდა და პირდაპირ სილა გააწნა. Because he was disturbing him, Lord Chaitanya. ამ მსახურს, იმიტომ რომ ამგვარად უფალ ჩაიტანიას აწუხებდა. And King Prataparudra's servant was just about to retaliate, and King Prataparudra stopped him. ეს ესე იგი აპირებდა ეს მსახური რომ შეპასუხებოდა, მაგრამ მეფე პრატაპარუდრამ გააჩერა. And he says, you're very, very fortunate. უთხრა რომ შენ დიდი იղბალი გეწვია. You've just been graced by the hand of
Harichandan. Harichandanes ხელით წყალობა მიიღეო. I'm not so fortunate as you. მე ამდენად ესე იგი იღბლიანი არ აღმოუჩდი შენსავით. So, we should expect so many situations in devotional service. ერთგულ მსახურებაში უამრავ სიტუაცია შეიძლება გადავეყავოთ. But it's not what happens to us, it's how we respond that matters. და აქ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ის კი არა თუ რა დაგვემართა, როგორი რეაგირება მოვახდინეთ ამაზე. So, a devotee doesn't become unduly, doesn't become angry. ერთგული არ უნდა წრებოდეს, არ უნდა ბრაზდებოდეს. Because he sees the hand of the Lord in everything. იმიტომ რომ ყველაფერში უფლის ხელი ურევია. Yomam pashyati sarvatra, nacham pashyati sarvatra. One who sees me everywhere, Krishna says, and sees everything in me, I am never lost to him and he is never lost to me. უფალი თავად გვეუბნება თუ ის ვინც ყველგან მემხედავს და ყველაფერში მემხედავს ის ჩემთვის არასდროს არ არის დაკარგული. So this test or this ability to learn to see the Lord in all situations is what makes devotional service enlivening. და ფაქტ ზუსტად ეს აცოცხლებს ერთგულ მსახურებას, როდესაც შენ სწავლობ ყველგან და ყველაფერში უფალი დაინახო. The devotee is always thinking, what is Krishna trying to tell me now? ერთგული ყოველთვის ფიქრობს, აი ამით რისი თქმა უნდა ჩემთვის კრიშნას. In this way, he never loses the Lord's association. და ამგვარად არასოდეს არ კარგავს კრიშნასთან ურთიერთობას. And so Lord Chaitanya was the example for us to follow. უფალი ჩაიტანია ჩვენთვის ის მაგალითია, რომელსაც უნდა მივდიოთ. And he's very happy when we are making advancement in these situations. ის ძალიან ბედნიერია, როდესაც ამგვარ სიტუაციებშიც წინ მივიწევთ. So Mahaprabhu Bhaktaganera Vairagyaparan Yandaki Pritihana Gaura Bhagavan. He said this renunciation, being detached and not becoming angry, is it sustains the life of a devotee. და ფაქტიურად გვიხსნის, რომ აი ეს განდგომილობა და ანუ გულთან ესე არ მიღება მატერიალური რაღაცეების, ზუსტად ის არის, რაც ასულდგმულებს ერთგულ მსახურებაში. And when Lord Chaitanya sees that detachment or renunciation, he becomes very pleased. და როდესაც უფალი ხედავს აი ამ ჩემს განდეგილობას, მაშინ ძალიან კმაყოფილდება. Satisfied. ძალიან კმაყოფილია შედი. Не могу сразу на два языка, извините, пожалуйста. So today we can remember how to satisfy Lord Chaitanya. და დღეს უნდა გაგვახსენდეს თუ როგორ უნდა დავაკმაყოფილოთ უფალი ჩაიტანია. By not becoming attached to any situation, but seeing it as Krishna's mercy, or Lord Chaitanya's mercy. იმგვარად რომ არც ერთ სიტუაციას არ მივეჯაჭვოთ და ნებისმიერი სიტუაცია დავინახოთ როგორც კრიშნას და უფალი ჩაიტანიას წყალობა. And then devotional service becomes very dynamic. ამგვარად ერთგული მსახურება ძალიან დინამიური ხდება. Okay. Prabhupada says if you აქ დავთავრებდი. კითხვები ხომ არ აქვს? and then we actually feel peaceful. და ფაქტიურად ამის შედეგად ჩვენ სიმშვიდე გვეუფლება. Even though we may be in an unpeaceful situation. თუმცა
მშვიდ გარემოშიც სულაც შეიძლება ავიმყოფებოდეთ. Seems contradictory. საწინააღმდეგოდ ჟღერს, მაგრამ But it's not. არ არის. Okay. Anybody got any questions or comments? კითხვები ხომ არა გაქვთ და კომენტარები? We've got several, I guess. Well, Mataji, Mataji. What was the meaning of the first line that you read and could not forget? Maharaj, did you hear? What was the meaning of this first line that you once heard and could not forget? რა მნიშვნელობა ქონდაო იმ ერთ სტრიქონს, რომელიც ესე უცებ დაგამახსოვრდა ერთხელ მოსმენით? What was it now? Not the verse now, what's I was saying? ეხლა ვერ იხსენებს მეც. Nāte vidu svātikatim hi Vishnu. It means people do not know the position of the Supreme Personality of Godhead. ეს ნიშნავს, რომ ხალხს არ ესმის უზენაესი უფლის მდგომარეობა, პოზიცია. Why? Because they're taught by non-devotees. რატომ? იმიტომ, რომ ფაქტიურად არაერთგულები ასწავლიან. Which is just like being a blind man leading other blind men. რაც იმას გავს, რომ ერთი ბრმა მეორეს მიუძღვებოდეს. And a blind man will fall into a ditch and take everybody else with him. ეს ბრმა ორმოში თუ ჩავარდა, ყველას თან გაიყოლებს. So we can only take, and then we actually become entangled in material life. და ამგვარად ვებმებით ჩვენ მატერიალურ ცხოვრებაში ვიხლავთებით. So therefore, we should take shelter of people, of devotees, and in this way we can avoid this being absorbed in the material energy, becoming entangled. და ფაქტიურად ამის დაძლევაში დაგვეხმარება თუ ჩვენ ერთგულებთან ვიურთიერთებთ, მივეჯაჭვებით, თუ ერთგულებაში გავატარებთ ჩვენ ცხოვრებას, მივენდობით მას. Okay. Yes, we've got another question, Maharaj. Okay. Good. So is that the correct understanding that the Lord Krishna is satisfied when he sees us in a difficult situation, that we don't lose our mind, we don't get entangled in it? Is that correct? Yeah. Okay, I'm not breaking the fast. არ მართლაც არ ვარღვევო, არ გეგონათო. I just have to go a little in the stomach. უბრალოდ რაღაცა ჩავიგდე. How can a person retain this kind of mindset or of not getting tangled? Yastu savani bhutani atmeva anupashyate sarvabhuteshu chatmanam na tatrana vijagupsite. Says one, Upanishad says one who sees every living entity as parcel of the Supreme Lord
უპანიშადებში ნათქვამია თუ ის ვისაც შეუძლია ყველაფრის დანახვა, როგორც ცოცხალი არსების დანახვა, როგორც უფლის ნაწილაკისა, განუყოფელის. Okay, one in quote with the Lord, did parts and parcels. ხო, ვისაც შეუძლია დანახვა, რომ ყველა უფლის განუყოფელ ნაწილაკს წარმოადგენს. Who sees the Lord inside everything and outside everything. ვისაც შეუძლია უფლის როგორც შიგნით, ასევე გარედან დანახვა ყველაფერში. He doesn't hate anybody or any being. მას არ ზძულს არავინ და არაფერი. So we have to see on the platform of the soul. ამიტომ უბრალოდ სულის პლატფორმაზე უნდა შევინარჩუნოთ თავი. So we have to practice. ამისთვის კი პრაქტიკაა საჭირო. The more we chant and hear nicely, the more we naturally become detached. რაც უფრო მეც ვგალობთ, რაც უფრო მეც ვიმეორებთ და რაც უფრო მეც ვისმენთ, მით უფრო ესე იგი უახლოვდებით უფლის სიყვარულს. We become satisfied. ჩვენ ფაქტიურად დაკმაყოფილებულები ვხდებით. And when we're satisfied, we don't become agitated. და როდესაც კმაყოფილი ხარ, დიდად აღარაფერი აღარ გაგღალიბებს. And we get this vision of seeing on the spiritual platform. და ჩვენ აი სულიერი პლატფორმიდან ხედვის უნარიც გვეძლება. Which is Krishna's special mercy. ეს კი კრიშნას განსაკუთრებული წყალობაა. But we have to work for it. ამისთვის კი უნდა ვიმუშაოთ და დავიმსახუროთ. You know, if somebody agitates us, we can retaliate or we can tolerate. თუ ვიღაცა გვაღიზიანებს, ჩვენ შეგვიძლია ვუპასუხოთ, ან თავი შევიკავოთ. ერთგული პოულობს ბედნიერებას იმაში, რომ ხედავს თუ როგორ იყენებს უფალი სხვადასხვა პიროვნებებს იმისთვის, რომ გაკვეთილებ მისცეს. უებულს უხარია, რომ ყურადღებას უფალს. უფალი ამგვარად. So in other words, we can say that a devotee appreciates and sees how Krishna is using everybody in showing us a lesson, in teaching us a lesson, and thus actually he can comprehend that Krishna pays attention to everybody. Yeah, for a devotee, Krishna is paying special attention to the რა devotee. თქმა უნდა, ერთგულს განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს Krishna. Custom made just for us. ანუ აი ჩვენ ზომაზეა მორგებული ყველაფერი. But for for a non-devotee, then he puts him under the care of the demigods who give the reactions. რაც ეხება არაერთგულებს, ისინი ნახევარ ღმერთების ძალაუფლების ქვეშ ექცევიან და შესაბამისად ისინი აძლევენ შედეგებს მიუძღვიან მათთვის აქციებისა. ნახევარ ღმერთები. I remember one devotee, he was a Prabhupada disciple, sannyasi now. He was in a very, yeah, go on, carry on.
მახსოვს ერთ-ერთი ერთგული ტრაფუპადას მოსწავლე, რომელიც ახლა სანიასია. He was in the Vietnam War. ვიეტნამის ომში მონაწილეობდა. And he was in a helicopter. There was a helicopter got some troops in it. He was one of them. და ნუ როგორც იქ იყო ხოლმე ამ ვერტმფრენით გადაყავდათ რაღაცა საჯარისო ნაწილი და იქ ერთ-ერთ ვერტმფრენში იმყოფებოდა. And they were hovering over the forest, over the jungle. მიფრინავდნენ ჯუნგლების თავზე. You know, there's a difference between a helicopter and an aeroplane. განსხვავება დიდია თვითმფრინავსა და ვერტმფრენს შორის. When an aeroplane breaks down, it glides down to earth. თუ თვითმფრინავი დაზიანდება, ის ნელ-ნელა ეშვება ესე იგი დედამიწაზე. But when a helicopter breaks down, it drops like a stone. მაგრამ თუ ვერტმფრენი ზიანდება, ის ქვასავით უცებ ეცემა ქვემოთ. And all of a sudden the helicopter just dropped. და ეს მოულოდნელად მათი ვერტმფრენი უბრალოდ ჩავარდა. And it hit the trees and it just gradually slowed down to a halt. და რადგანაც ტყეზე ხეებს დაეცა ზემოდან და ნელ-ნელა დავარდა მიწაზე. And everybody got out unhurt. და ყველა გადარჩა ფაქტიურად, არავინ არ დაზიანებულა. That's like 1 in a million possibility. ეს არის 1 მილიონში შესაძლებლობა. When I heard this story, I thought it must be because that devotee was in the helicopter. ეს ისტორია რო გავიგე, მე ჩემთვის ვიფიქრე, ალბათ იმიტომ გადარჩნენ, რომ ამ ვერტმფრენში ერთგული იჯდა. So it's good to keep a company of devotees. რომ არ დავკარგოთ ერთგულები. Especially in a helicopter. განსაკუთრებით კიდე ვერტმფრენში რო ქონოდაც შესაძლებლობა. Anything else? კიდევ არის კითხვები? მე კითხვის არის მაჰარაჯმა ახსენა, როდესაც ამას ხედავს ჩაიტანია ჩვენს ასე ვთქვათ ორგანიზაციის გამდიდრებას, მაშინ საფუძვლის სახურება ხდება დინამიური Maharaj, you have mentioned that when Lord sees renunciation in us, then he reciprocates and our devotional service becomes more dynamic. Can you explain more what is meant under dynamic devotional service? Well, when you're seeing Krishna working in your life, როდესაც თქვენ იწყებთ იმის დანახვას, რომ კრიშნა მოქმედებს თქვენს ცხოვრებაში, you become, enlightened and attentive to what's happening around you. It becomes dynamic. ხდები უფრო ყურადღებიანი და უფრო მოწადინებული დაინახო რა ხდება შენს გარშემო და უფრო დინამიურად აღიქრაო ცხოვრებას. I'm thinking, I wonder what's going to happen next. ესე იწყებ ფიქრს, ნეტა აი შემდეგი რა მოხდება. And then with that outlook, we can actually see after some time how Krishna is working in every situation. და ფაქტიურად ვიწყებთ იმის ხედვას, დანახვას თუ როგორ მოქმედებს კრიშნა ყველა სიტუაციაში. So when you're always seeing Krishna, you're always in his association. და როდესაც იწყებ ყველგან კრიშნას დანახვას, ანუ ფაქტიურად სულ მასთან ურთიერთობაში იმყოფები.
Krishna is the most dynamic person. კრიშნა კი ყველაზე უფრო დინამიური პიროვნებაა. And he knows how to keep us dynamic. And do you know what, Maharaj? He knows how to keep us in a dynamic. და იცის როგორ უნდა გვამყოფოს ჩვენს ასე დინამიურ მდგომარეობაში, განწყობაში. Even Krishna's pure devotee is dynamic. კრიშნას წმინდა ერთგულიც კი ძალიან დინამიური პიროვნებაა. Like Prabhupada. მაგალითად პრაბჰუპადა. Shyama was his servant. შამასუნდარა იყო მისი მსახური. And he says, even though Prabhupada sent them to England as a group, 6 in a group, they always felt his association through his instructions. და რომელმაც თქვა რომ მიუხედავად იმისა რომ რაღაცა ჯგუფად 6 ადამიანი გაუშვა ინგლისში სულ გრძნობდნენ მის ინსტრუქციებს, სულ გრძნობენ მის იქ ყოფნას. And so, because Prabhupada gave them dynamic instructions, და რადგან პრაბჰუპადამ ესეთი დინამიური მითითებები მისცა, he says every day he was thinking, every day Shyamasundar was thinking, what adventure are we going to experience today? შამასუნდარა სულ იმაზე ფიქრობდა, რომ აი დღეს რა თავგადასავალი გველისნედა. And one day he thought, I'm going to try and see the Beatles. ერთშენიერ დღეს იფიქრა, რომ უნდა ვეცადო და ბიტლები ნახო. Does everybody know who the Beatles are? ხო იცით ბიტლები ვინ არიან? Yes, of course, Maharaj. Of course, okay. Stupid question, eh? So, he went towards the Apple Studios where the Beatles did their recording. და ის წავიდა Apple Studio-ში, სადაც ჩანაწერებს აკეთებდნენ ეს ბიტლები. And he had dirty, tea-like, shaved head. დოწისში იყო ტილაკაეთეთა, გადახოტრილი თავი ჰქონდა. And there was a security guard on the door. შესასვლელში ის იდგა, რა ქვია, security. And he looked at him as if to say, "You're not coming in here." დახედა ესე და უთხრა, შენ აქ არ შემოხვალო. And so, just as he was actually turning around to walk away, John Lennon's wife, Yoko Ono, came. და როდესაც უკვე აპირებდა მოტრიალებას და წამოსვლას, იოკო ონო მოვიდა ჯონ ლენონის მეუღლე ამ დროს. And she looked at Shyamasundar and said, "Oh, it's okay, he's one of us." დახედა შამასუნდარას და უთხრა იმ დაცვას, ეს ერთ-ერთი ჩვენგანია. So just at the right time he was there. და ზუსტად აი რა დროსაც იყო საჭირო, იქ იყო. You got to remember that the Beatles were the most famous people on the earth at that time. იმ პერიოდში უნდა გახსოვდეთ, რომ ბიტლები ყველაზე უფრო პოპულარული გუნდი, ჯგუფი იყო სოფლიოში. Nobody could see them. და ყველას არ შეეძლო ესე ადვილად ენახა. So they went into the Apple Studio. He went into the Apple Studios, and there were so many people there. როდესაც შევიდა სტუდიაში, ძალიან ბევრი ხალხი იყო იქ. He thought, "I'll never get through all that." He just went and sat on a chair at the back. და იფიქრა, რომ აქ ალბათ გზას ვერაზროს ვერ გავაკვლევო და სადღაც ესე უკან მიჯდა სკამზე. There were photographers, interviewers, newspaper reporters, they were all there. გაჭედილი იყო იქ აურობა, ფოტოგრაფები, რაღაცა ჟურნალისტები, ახალი ამბების გადაცემის წამყვანები. And so then eventually the door opened and one by one the Beatles went out and escaped. საბოლოოდ გაიღო კარი და საფიქროდ გამოვიდნენ ეს ბიტლები, ჯგუფის წევრები. And then
eventually the door opened again and George Allison popped his head round. კიდევ გაიხსნა კარი და შემდეგ ჯერზე ჯორჯ ჰარისონი გამოვიდა. And he looked round at everybody and then he saw Shama Sundar in the back. მიმოიხედა აქეთ იქით დაინახა შამასუნდარა. So he walked past everybody and sat down at the side of Shama Sundar. და გვერდი გაუარა ამ სულ ყველას და შამასუნდარას გვერდით ჩამოუჯდა. And he said to him, "Where have you been? I've been looking for your people everywhere." და კითხა, სადა ხართ კაცო, გეძებთ ყველგან ჩვენიანებსო. So, that's like a miracle that he could actually achieve that all in one day. და ფაქტიურად განსაცვიფრებელი ის არის, რომ ერთ დღეში მოახერხა ამ ყველაფრის მიღწევა. But he was seeing Krishna's hand in the situation. და რა თქმა უნდა ამ სიტუაციაში კრიშნას ხელი ერია. And even if something spectacular doesn't happen, we're always in anticipation that, what has Krishna got in plan today? და თუნდაც არ ხდებოდეს ესე განსაკუთრებული რაღაცები, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ აი რაღაცას ამზადებს კრიშნა. Well, it might be that we're waiting expectantly. Then the devotee comes up to me and says, "How many rounds you chanting?" აი და რაღაცას ველით ესე მოუწვენ მათ და უცებ მოდი ჩვენთან ერთგული და გვეკითხება, რამდენი წრე წაიკითხებს? He might say, so many. ნუ ვეტყვი, აი ამდენი. He might say, chant more. და ის მეტყვის, მეტი უნდა წაიკითხო. So it's dynamic. ფაქტიურად ეს გულისხმობს დინამიურობას. Thank you very much, Maharaj. I think that's it. Нету, попою. This is it, Maharaj, I guess. Okay. Thank you, everybody, for joining today. დიდი მადლობა ყველას, რომ დღეს შემოგვიერთდითო. So have a happy Gopani. ყველას გისურვებთ წარმატებულ დღესასწაულს. Prabhupada ki. Jai. Chaitanya Mahaprabhu ki. Jai. Gaura Premanandi. Hari Hari Bol. Dayananda Swami Maharaj ki. Jai. Prabhupada. Jai.